Hi everyone, welcome to the video session on Pareto Analysis. Pareto Analysis works on the principle of factor sparsity, which is also known as the Pareto principle or the 80-20 rule or the law of the vital few. It can be defined as the phenomenon wherein a very small percentage of a population accounts for a large proportion of a particular characteristic of that population. Let's move on to the details of Pareto analysis. What is a Pareto analysis? So before going to the details of Pareto analysis, let's have a small discussion on the two phrases smart work and hard work. We used to hear that from the older times as well, we used to hear that hard work really makes a fruitful outcome. But these days, what actually works is smart work. So smart work simply means നമ്മളെ എപ്പോഴും 100% ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് 100% എഫേർട്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ 100% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക ടു അച്ചീവ് സംതിങ്. ബട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് 100% കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 20% എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ഇസ് to make a profit worth 80%. So ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റൂളാണ് പെറീറ്റോ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. Thus, Pareto analysis is a technique used for business decision making based on the 80-20 rule. It is the decision making technique that statistically separates a limited number of input factors as having the greatest impact on an outcome, either desirable or undesirable, or we can say either favorable or unfavorable. Pareto analysis എന്ന് പറയുന്നത് its basic concept is that ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിലൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ 20% എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് we are making 80% of the project's benefit. Or from another perspective, we can explain Pareto analysis like problem സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80% ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാതും 20% റീസൺസ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഇഫ് വി കുഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ട്രേസ് ഔട്ട് ദിസ് 20% ഓഫ് റീസൺസ്, കൃത്യമായി നമുക്ക് ഈ 20% ഓഫ് റീസൺസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള 80% ഓഫ് പ്രോബ്ലംസും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നമ്മുടെ മിടുക്കിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ 20% റീസൺ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് പെറീറ്റോ അനാലിസിസിൻ്റെ 80-20 റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The Pareto principle, which is also known as the law of the vital few and the principle of factor sparsity, illustrates that 80% of effects arise from 20% of the causes, or in terms 20% of your actions or activities will account for 80% of your results or outcomes. Let's have a small look on the history of Pareto principle. An Italian economist, Vilfredo Pareto, in his study discovered that 80% of the land in Italy was owned by just 20% of the people in the country. He extended this research and found out that the disproportionate wealth distribution was also the same across all of Europe. So, Vilfredo Pareto ആളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ വളരെ മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് അവിടുത്തെ ലാൻഡും പ്രോപ്പർട്ടീസും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഈ ഒരു മൈനോറിറ്റിയുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ കൈകളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിൽഫ്രെഡോ പെറീറ്റോ ആളുടെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിൽഫ്രെഡോ പെറീറ്റോയുടെ ഈ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് ജുറാൻ ആണ്. ഹി ഈസ് എ റൊമേനിയൻ അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് തിയറിസ്റ്റ്. and he stumbled upon Pareto's research work 40 years after it was published, and he named the 80-20 rule as Pareto's principle of
unequal distribution. ജോസഫ് ജൂറാൻ ഈ ഒരു 80-20 റൂളിനെ അഥവാ പരീറ്റോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെയൊക്കെയുമുള്ള ഈ ഒരു പരീറ്റോസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജോസഫ് ജൂറൻ്റെ ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫെക്ട്സ് resulted from a very small percentage of the causes of all defects. And this phenomenon, he has been described this phenomenon as the vital few and the trivial many. പരീറ്റോസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നീടും ഒത്തിരി റിസർച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിലെടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് വിച്ച് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. They found out that 80% of innovations come from 20% of the staff. 80% of the decisions made in the meetings comes from 20% of the meeting time. 80% of your success comes from 20% of your efforts. And finally, 80% of the complaints you make are from 20% of your services. 80-20 റൂളിൻ്റെ വളരെയധികം വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ 20% ആണ് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് അവർ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഓൾവേസ് കംസ് ഫ്രം 20% ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ടൈം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്സിൽ 20% തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ല രീതിയിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക കംപ്ലയിൻസിൻ്റെയും റൂട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 20% ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. So in order to identify which all elements comes under this 80% category as well as which all elements comes under this 20% category is very significant. ബിക്കോസ് 80% നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നർച്ചർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 20% എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതുമാത്രമല്ല, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വൺ കംപ്ലയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 20% പ്രോബ്ലംസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So to identify this 80% elements and 20% elements or the factors which contributes to this 80% and 20% അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്. Once it is identified, then it is very easy to handle things out in the organization. Today, Pareto analysis is employed by business managers in all the industries, and this is done to determine which issues cause the most problems within their departments, organizations, or sectors, or within the employees, etc. A good approach typically involves conducting a statistical technique such as a cause and effect analysis to produce a list of potential problems and the outcomes of these problems. So the information which comes from this cause and effect analysis, on the basis of such information, we can fix application level of 80-20 analysis. Steps of Pareto analysis. The first step in doing Pareto analysis is that to identify the problem or problems. The second step is that list or identify the causes or reasons for such issues or problems. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസിന് ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. So the second step we should focus on listing out all these reasons. അത് സിംഗിൾ റീസൺ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺ ആണെങ്കിലും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ റീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ സെയിം.
The third step focuses on score the problems by assigning a number to each one that prioritizes the problem based on the level of negative impact on the company. സോ നമ്മളിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഏറ്റവും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഥവാ അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഥവാ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏതാണോ ബാധിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്ത് സ്കോറിംഗ് കൊടുത്തു പോവാം. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് സച്ച് ആസ് customer service problems or system issues, etc. And in the last stage, we have to develop and implement an action plan to solve the problems by focusing on the higher scored problems first. Uses of Pareto analysis. Pareto analysis is employed by business managers in almost all the industries to determine which issues cause the most problems within their departments, organizations, human resource, sectors, etc. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെ റീസൺസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ട് Pareto analysis യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ by allocating resources to the issues with higher scores, companies can solve problems more efficiently by targeting those having a higher impact on the business. Quality controlന് വേണ്ടിയിട്ടും Pareto analysis യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. It helps to detect the major causes for defects in the products, and it is also useful in knowing which products are more profitable so that the firm can increase the production of such products. അപ്പോൾ ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനാണ് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് കൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഓർഗനൈസേഷന് തിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലും Pareto analysis is useful. And it is also useful in measuring the performance of sales force. And it can be used in dealing with customer complaints. ഇത്രയും കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Pareto analysis is a simple technique for prioritizing the possible changes by identifying the problems that will be resolved by making these changes. And this is mainly used in quality management. So it helps us to improve the quality in production or in labor force, any kind of resources. Then Pareto analysis can be very helpful in resolving conflicts, particularly if a project involves many moving parts or crosses over many different units or functional areas or departments within an organization. Pareto analysis can also be used in most of the situations that usually comes inside an organization, like when the firm have a lot of data and if they want to analyze the same, or when the firm want to identify the main cause, the root cause for most of the problems, or if they wish to communicate data with the stakeholders and well-wishers of the organization, or if they want to prioritize certain tasks or activities, and when the firms want to see the relative importance of data. So in almost all these situations we can definitely go with the application of Pareto analysis. Let's have a look on the benefits of Pareto analysis. Basically, drawing a Pareto chart is quite easy. അതുമാത്രമല്ല, ഇങ്ങനൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സൈഡും കോസസ് സൈഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ സോൾവിങ് ഫ്യൂ കോസസ് വിച്ച് ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീസൺസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അനാലിസിസും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെറീറ്റോ ചാർട്ടിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടും അത് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂളായിട്ട് തന്നെ പെറീറ്റോ അനാലിസിസിനെയും പെറീറ്റോ ചാർട്ടിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പെറീറ്റോ അനാലിസിസ്. Let's have a look on the drawbacks or limitations of Pareto analysis. The Pareto principle is not at all a universal law and it can't be applied in all the cases. And the firm will definitely require another data analysis tool to identify or trace out the root cause of such kinds of problems. A cost-effective analysis is to be done detailed by the firms. And if there are many problems, firms may need more sub-Pareto charts to segregate, which sometimes may be cumbersome and even confusing ആവാനായിട്ടും കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി സബ് പെറീറ്റോ ചാർട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, സെഗ്രിഗേഷൻ, എവറിഥിങ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കൺഫ്യൂസിങ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സബ് അനാലിസിസും സബ് പെറീറ്റോ ചാർട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the task will be a cumbersome one. The next limitation is that Pareto ചാർട്ടിൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. സോ ഇറ്റ് കാൺ ഷോ ദ സിവിയറിറ്റി ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ Pareto analysis focuses on past data or historical data which may not be significant to the current or future scenarios. Applications of Pareto analysis. This is mainly done for several kinds of applications. For the analysis of the revenue growth of the organization with respect to time period specified, or to choose for any specific data and work on it in a broad set of available data. Then to explain to other people the set of data the firms have. Pareto analysis can also be applied for the analysis of population growth in a city or in a country or all over the world every year. ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് Pareto പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ Pareto അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then to check the global problems and focus on resolving the major one, and to check the major complaints that comes from the part of the public and resolve them on priority basis. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ വെൽഫെയറും കൂടെ അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ബൈ വേ ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് Pareto അനാലിസിസ്. Pareto അനാലിസിസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് and focus only on doing smart work. Thank you so much for listening to the presentation.